Hello guys, welcome to this channel, Vhuna Bangladesh. I'm your host Tamim Alsiam. Hope you're gonna like our new video. আজকে আপনাদের আমরা কবুতর রান্না করে দেখাবো। Let's see the ingredients. আমাদের কাছে around 10টা কবুতর chopped up, onion chopped up, বিলাতি ধনিয়া পাতা, তারপরে আদা বাটা, রসুন বাটা একসাথে এটার ভিতরে, এটা হচ্ছে জিরা বাটা আর হলুদ গুঁড়া মরিচ আর লবণ, এটা হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট। So let's start with the cooking. So let's add the cooking vessel. So we are gonna add mustard oil around 250 ml. So the oil is heating up. And we added around 2 green chilies for some extra kick. We're adding garlic paste and ginger paste, 2 tablespoons. We're adding cumin paste, we're adding salt right now, turmeric powder to get the gaminess out, coriander powder, so let's give it a stir. Now we are gonna add 10 pigeons chopped up. After 4 minutes we are gonna add water. So let's see after 4 minutes. As you people see, আমাদের কষানো এখন করা শেষ। তো আমরা এখন পানি দিব। পানি দিয়েছি, তারপরে আমরা around 20 minutes wait করব. So let's see you after 20 minutes. As you people see, it's ready. So let's show you the serving. Hello people, we are done with this video. আপনাদের জন্য আজকে আমরা কবুতর রান্না করেছি, যেটা আমাদের বাচ্চাকালের one of the favorite dish ছিল, বিকজ আমার চাচা যান কবুতর পালতো। As we are ঢাকাইয়া, আমাদের কবুতর like daily food list ছিল, বাট আমাকে জোর করে তারা খাওয়াতে পারতো না, বিকজ I used to love pigeon. So done with this video. আজকে কি লেবু টেবু কেউ চুরি করছো? Yep. তুমি চপিং বোর্ড কিনে দিবা না, প্রোডিউসার। মিডল ফিঙ্গার। ওকে।
done with this video. So see, it looks very good. Try it. অনেকেই কবুতর খেতে চায় না because অনেক সুন্দর দেখতে, পালে অনেকে, so try this out. I'm suggesting you people. So see you on next video.